Welcome to LuvLiNes. Ladies and gentlemen, we're cooking chicken. Nilagay ko na yung corn oil, corn oil, ginger, and the chicken. Alang piniprito natin to. Pwede ko nang ilagay yung sibuyas sa kabawang. Pwede na. On the other side of this. Ayan. Other side of this. Kawali. Para masaya. And then, doon sa kabila, ito yung pinakukulo kong tubig. I'm gonna put na, the magic. Konting magic sarap. Ayan. I'm gonna put the chicken cubes na here. Ayan. Chicken cubes. And then, lagyan na natin ng black pepper. While boiling here, on this side, nagbo-boil, nagpiprito dito. Dito naman sa kabila, I'm gonna boil the sahog. Boil the sahog. Itong gulay. Almost dry na yung malunggay, kaya isasabay ko yung malunggay sa kasili. Para yung malunggay ay maging maganda. Yan. So, while we're frying, it's boiling. Diba? Shout out to all the LuvLiNes Super Love Stars. Maraming salamat sa support and everyone. See you sa aking mga live streams. So, that's it. Bilis lang yan. Habang piniprito ko pa to, bago ko lagyan ng konting sabaw, kasi sasalin ko dito sa kaserola. Nalagyan natin ng konting tapis. Fish sauce. Alright. Fish sauce. There. Boiling na to, as in super boiling na. Maglalagay na ako ng sabaw. Isn't it awesome? Isn't it awesome? Move a bit. Alright. Lilipat ko kasi dito. Maluluto na siya. It's cooked. Kulong-kulo na yan. Luto na yan. Kaya lilipat ko na kayo siya. So, lilipat na. Yan. Super kumukulo na. Luto na to. Luto na yung gulay. Tsaka yung chicken. Meron tayong tinolang chicken breast with malunggay and what's this? Sayote. Okay, so that's all. I'll see you in the next. Switch off na. Let's eat. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.